ಯಾರಾದರೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸುಮಾರು 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 14 ಭಾಷೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,30,000 ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅವನಿಯವರು ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಥ್ನೋಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಜಿ ಅಂತ ARCE, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35,000 ಗಂಟೆಗಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ತಾ ಆಸ್ಟನ್ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಳೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಸಮ್ಮರ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಇಂದ ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರ ಹೆಸರು ಅವನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಗಣಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಿಯವರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಳೆದ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಅವರು. ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅವರು ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರವರು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ವೇದೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೈಕ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವರಾಹಮಿಹಿರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ನನಗೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯ, ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಎ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಾನು 1975ರಿಂದಲೇ ಅವರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿ. ಜೋಶಿ ಅವರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಸ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜಿಡ್ಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್. ನೀವೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but even if I raise some questions, he is very ready to listen. That is the main reason why I invited you for this talk. Without wasting much time, sir, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ PPT ವಿತ್ ಸಮ್ ಗಣಪತಿ ಇಮೇಜಸ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಏರಿಯಾ.
ನಂಗೆ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆ PPTಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಾವು 3 ಜನ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಯವರ ನಡುವಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಏನು ಅದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 40 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಯವರೇ, ಆನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಡರ್ನ್ ಪವರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ದಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬರೆದದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರು ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 50+ years. So we are very lucky to have Prabhakara Joshi in our program. When I met him in Mangalore, he readily agreed. And though he is very busy, maybe afternoon he is not available because he has to go to some yakshagana, Talamatale, he does a lot of things in his surrounding area. He got Folklore Academy Award and Parthisubba Award. That is one of the foremost award given to yakshagana. That also he got it. More than that, we don't recognize people with the awards, but we recognize them with their intellectual standard, with their performance, and with their knowledge, abundant knowledge. With these words, I welcome Prabhakara Joshi to this small program, and over to Joshi sir. Yes sir. Namaste Dr. Bilibali, and namaste Avni, and all the friends who have joined and those who have not joined also. Sajete Sindhu Ravadano Devo Yatpada Pankaja Smaranam Vasaramani Riva Tamasam Rashim Nashayati Vignana. Ganapati, who wards off the vignas, obstacles off, like darkness, being Vasaramani, the great sunlight. Gajamukana Mereve Kadantana Nijagunanvita Parashudharane Rajataku Giri Godena Kumarane Vidyavaridi Ajanu Hari Rudradigal Nere Bhajisuvaranavartaninanu Trijaga Vandita Ganapa Malpudu Matiga Mangalava. This is one of the famous Ganapati Stutis. Among thousands, maybe over 100,000, found in Kannada in different genres, as in songs, in shasanas, inscriptions, folk songs, everywhere. Before I enter the subject proper, 2-3 things to note. Number one, Ganapati or Ganesha is undoubtedly probably the most worshipped, most widely worshipped God, deity across, in Hinduism, in the wider sense of the term, in Buddhism, Jainism also, and even across religions. There is even a Ismail Ganapati somewhere, a temple erected and founded by one Mr. Ismail Sahib. Second thing, Ganesha represents the most vibrant nature of Hinduism. He represents in the greatest measure, the pluralistic nature of Hindu traditions, not exactly religion. Any word, Western terminology, when it is imposed on, especially on Asian concepts, it becomes something different. Now people have started saying dharmic religions, Abrahamic religions, slightly better. Hinduism
If you at all want to call it religion, you should have to call it Hinduisms. A few authors have started that, Hinduisms. Thirdly, Ganesha has the maximum reach. He has reached in nook and corner. And he represents the basic nature of Hinduism, of breaking barriers. ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮಡಿ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಎರಡನ್ನು ದಾಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಗಣೇಶ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಗಣೇಶ ಟಸ್ಕ್ ಸೊಂಡಿಲು. We have most beautiful, handsome deities like Kaushiki Devi or Sundaramurti Shiva or Krishna and Rama, towering personalities in the aesthetics of the world, sculptures and drawings. But still, we adore an elephant-faced God. It has its own beauty. Like the great French thinker Romain Rolland said, if you want to understand India, if you want to understand Indian art, you have to first suspend certain Western concepts, ideas of symmetry, like a Greek sculptures are well built like Pailwans. Pailwan ಆಗಿರೋದು ಅವರು, ಎರಡೇ ಕೈಯಲ್ಲ. ಸೊ 100 ಕೈ, 10 ಕೈ, 1000 ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ, ಓರೆ ಸೊಂಡಿಲಿದ್ದು ಕೂಡ, ಟಸ್ಕ್ ವಿದೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಕ್ರುಕೆಡ್, various types of standing and sitting, sthanaka and asana bhangi. Ganapati, Ganesha has its own beauty, its own aesthetics. Thirdly, as you might already be knowing, though Ganesha is known, but well known as an elephant-faced, there are other things also, like linga, an icon, symbolic icon, even Manava Rupi Ganesha, human face. And in Shastras also, among the 24 Ganapatis, there are others other than elephant-faced. Kapila Ganapati, for example. In our Dharmasthala Yakshagana Mandali, they were using Kapila Ganapati. Ordinary human face. So, this thing, that non-elephant nature of Ganesha has to be highlighted, and this is one of the areas where you can do some research. This is one part. Now my lecture proceeds in 3 parts. First of all, I will give you a general idea of Ganesha, which you know. And one thing I want to stress is, what I am giving to you today, talking about, maybe nothing is new here. Most of the things you know, there are thousands and lakhs of pages from encyclopedia to a popular pamphlet, from a souvenir to a great research work, from Pratima Kosha of S.K. Ramchandra Rao or Pratima Lakshana, T.A. Gopinath Rao, to today. Lot of literature has come out. Now electronic literature, of course, audio, video. Maybe the biggest Ganesha temple in the world may not be enough to store one single copy of each literature in all the languages, Indian languages, English, maybe Latin, French, Farsi. So if you store one copy each, the biggest Ganesha temple may not be enough. So much of literature material has come.
First of all, there are innumerable stories, theories on the origin and development of Ganesha. Ganeshana ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಯೋಚನೆಗಳು, ಊಹೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಗಣಾನಾಂತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮೋಪಮಶ್ರಮಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶೀತ ಸಾಧನಂ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಇದು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಕಾಲರ್, ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.K. Ramchandra, you should read it. 12 volumes of Pratima Kosha, 10 volumes of Vedavasha, Agama Kosha, tremendous work. He himself is a musician, drawing artist, a Vyakyanakara. He has pointed out a very, very important detail. In Veda, Agni, fire god or fire, is called Hasti Varchas. The Varchas of a Hasti, of an elephant. How? The flame is like the tusk or trunk of Ganapati, of elephant. He gulps the ahutis, oblations given in the yajna. So that is the origin of Ganapati, one theory. Omkara, very well known theory. Omkara Swarupa Rupa Ganeshase, Marathi. Pranava Swarupa Vakratundam. The Vakratunda itself is Pranava Swarupa and Vakratunda is Pranava Swarupa. The Omkara written in Nagari script like this. You see, these are two rounds, half rounds represent the belly. This is the elephant tusk. This is the Ardha Chandra Ekadanta. So directly Omkara has expanded into popular mythology, popular imagery. From usually it goes from symbol to image and idol. Probably idols may be later, symbols may be earlier. Nada Bindu Kala. In the famous Vatapi Ganapatim Bhajeham, is a Pranava Sarupa Vakratundam, Nirantaram Nikila Chandrakandam, Nijavamakare, Ikshudandam. He also says, Kalusha Viduram Bhutakaram. Beyond all Durita, Papa, Kalusha, defilements. And Bhutakara. Many people think Bhutakara means like a demon, like a spirit, like a devil. No. Bhuta is Panchabhuta. Panchabhutagalu, Agni, Prithvi, Aptejavayu, Rakasha. Prithvi linga ide, mandininda ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೋಲಿಂಗ ಜಲಲಿಂಗ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಅದೇ ಅಗ್ನಿ, ಹೋಮ, ಗಣಹೋಮ. ವಾಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶಲಿಂಗ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕಾಶಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಪುಳೆ, ನಿರಾಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೀಠ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಪುಳೆ ಶೂನ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಶೂನ್ಯ ಪೂರ್ಣಗಳ ಒಂದು ಪರಮಾವಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ. Concrete and abstract. Both have been symbolized in that great place called Ganapati Pula in Maharashtra, Ratnagiri. Swastika is one of the famous images of origins of Ganesha. Even today, when you want to immediately install a Ganesha, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬಿಡಿಸದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಆಗ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಇದು ಓಂಕಾರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಇಡುವುದು ಅಂತ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಇಡುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಎ ಗಣೇಶ. ಸೊ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವೈದಿಕ ಮೂಲ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯ, ದ್ರಾವಿಡ, ಎಂಥದ್ದು ಟೋಟೆಮ್. Once Darwinian things and totemic things go into the head, nothing goes into the head of researchers. They go behind it. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಡೀ ದಿವಸ. ಟೋಟೆಮ್ ಹೇಳುದು. ಬೌದ್ಧರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತುಳಿದ್ರು. ಗಣಪತಿ ಬೌದ್ಧ ವಿರೋಧಿ. ಅದು ಇಲಿಯನ್ನು ಗಣಪತಿ ತುಳಿದ. ಬೌದ್ಧರಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲಪ್ಪ, ಜೈನರಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ. Which we don't do. Selectivity and going after one single detail and expanding and blowing it up beyond proportion is always dangerous. Ganesha is also considered as Vidya Ganapati, Akshara Ganapati, and remover of obstacles. Though his worship is limited, it has expanded into Sarveshwara, Vishwarupa Ganapati. He appears in two ways. ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಗಣಪತಿದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಲೈಕ್ ಇಡಗುಂಜಿ, ಮುಳುಬಾಗಿಲು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ದೇವತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ. ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣು, ದುರ್ಗೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾಚೀನ. ಈಗ ಹೊಸತಾದ ಗುಡಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಗಾಡ್. ಅವನಿಗೆ ಮಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ತಿಂಡಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬಿಳಿಮಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಳಿಮಲೆ should be better expert for that. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯು ನೋ ಬೆಟರ್. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿರಬಹುದು. ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬನವಾಸಿಯ ಕುಬ್ಜ ಗಣೇಶ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಗಣೇಶ ಆಫ್ ಬನವಾಸಿ, ದ್ವಿಭುಜ ಗಣೇಶ, ಟೂ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಗಣೇಶ ಆಫ್ ಗೋಕರ್ಣ are supposed to be the oldest. One of them holding a radish, Mulangi. This Mulangi itself might have gone to Ekadanta. One teeth, half teeth, broken teeth, etc. God with a broken teeth. I have a suggestion to make an Ekadanta. Originally is Ekadanta. Ekadam. Giving that a great one thing, the greatest happiness, moksha. Ekadam tam. That person, avanu, tam. Avanu yaru? Ekadam. ಒಂದನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆ ಒಂದು ಯಾವುದು? ನೀವು ಕೇಳುವ ಲೌಕಿಕ ಇರಬಹುದು, ಪಾರಲೌಕಿಕ ಇರಬಹುದು. ಆ ಏಕದಂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಏಕದಂತ ಆಗಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬಂದಿರಲಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕತೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದ್ರಿ, ಫೋಕ್ಲೋರ್, ಲೆಜೆಂಡ್, ಮಿತ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯವೂ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಹೊಸತಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟುಡೇ when this discussion is going on, maybe a new Ganesha is installed at homes or at a public place, maybe completed. We wish it to be like that. ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, ಕಾಲ ಎಷ್ಟು? ಅಂದ್ರೆ ಬನವಾಸಿ ಈಗ ಕಾಣುವ ಇಡಗುಂಜಿ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ, ಯಾವುದು ಗೋಕರ್ಣ, ಎರಡು ದ್ವಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅದು 2ರಿಂದ 3ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ. ಆದರೆ
ಈಗ ಕಂಡದ್ದು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ, KG ವಸಂತ ಮಾಧವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ಗಮನಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸೊವೆನೀರಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ KG ವಸಂತ ಮಾಡುವ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ 3ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 100-150 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ, ರತ್ನಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಹೋಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಥ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ. It also raises serious questions about Dravida theories. Undoubtedly, West Coast is maybe the original place. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕರು ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಗಣಪತಿ ಪುಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೋರೇಶ್ವರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. I won't go into that detail. ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ every god, this is my pet theory, every god, every deity has a cult and a belt. ಒಂದು ಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್. ಡೀಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಪರಶುರಾಮ, ಇವನ್ ಬುದ್ಧ, ಇವರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಸಿಂಹನ ಡೀಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅವನ ಮಗನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಂದ. ಬಟ್ ಈ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅರ್ಧ ಆಂಧ್ರ, ಇಡೀ ಆಂಧ್ರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನರಸಿಂಹ ಬೆಲ್ಟ್. ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಪತಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಕರ್ಣ ಟು ಮಧೂರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮ್ಯಗಳಿದೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗಣಪತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನಿವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲದ್ದು ಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಕೇತಗಳಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರು, ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ್ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ಮಣ್ಣಿನದ್ದಿದೆ. ಅದು 1ನೇ ಅಥವಾ 2ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ, ಗಮನಿಸಿ ನೀವು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರ. ಅದು ಮಡ್ ಅರ್ಧನ್ ಕಡು ಶರ್ಕರ ಪಾಕ ಅಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡುದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ. ಮಧುರಿದ್ದು ಗಣಪತಿ, ಅದು ಕಡು ಶರ್ಕರ ಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುದು. ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಆ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ದರ್ಪಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ, ಆವಾಹನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಅವನನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಪಣ ಮೂರ್ತಿ ವಾಪಸ್ಸು ಯಥಾಸ್ಥಾನ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ. ವೈದಿಕರು ಉದ್ವಾಸನ ಮತ್ತು ಆವಾಹನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಂದು ಹಿಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೇರೆವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ sculptures and idols which are ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದರ್ಪಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಣ್ಣದ ಪಂಚಲೋಹ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ.
ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ 4ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ನಿಯರ್ ಕುಂದಾಪುರ್. ಇಡಗುಂಜಿ 3-4ನೇ ಶತಮಾನ. ಇಡಗುಂಜಿಯ ಕಥೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಡಗುಂಜಿದು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ. ಕೃತತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ್ವಾಪರ, ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ about to go to his original abode, Avatara Samapti, closing down his Avatara, world was frightened that there is nobody to save. So Narada suggested a plan to request Ganesha to be in Idagunji. Karnatakadalli hage bere kadeyalli many Ganeshas are well known for specific boons. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರಗಳು, ಏನೋ ಫಲ. ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣೇಶ, ಮೋಕ್ಷ ಗಣೇಶ, ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಯಕ. ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗಣೇಶನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ, he didn't marry, but he will help people to marry. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು he doesn't want all to be celibate and ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೌ ವಿಮೆನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ. ಗಣಪತಿ ಪದಕ, ಇದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್. ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಣಪತಿ ದೇ ಮೇ ವೇರ್, ಬಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್. ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾದಾಮಿ ರಿಲೀಫ್ಸ್, ಅದು ಮುಂದೆ ಈಗ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ರೂಪದ ಇದು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಇದು ಎಂತದು ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರು. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದಲೇ ಕೊಂಡೋದ್ದು ಪಲ್ಲವ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ಯಾರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಎ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಲವ ನರಸಿಂಹ, took Vatapi Ganapati from Badami and he erected a temple, and now he is being worshipped there. And Muthuswami Dikshitar's Vatapi Ganapati Mbajeham Pura Kumbha Sambhava Munivara Prapujitam Trikona Madhyagatam, triangle, Shadkona, Panchakona. So even Ganapati Mandalas are there. So deciphering Ganesha is not easy, because ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದ ಪೂಜೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಂಡಲ ರೂಪಿ ಗಣೇಶ, ಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಇಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಗಣೇಶ ಇದೆ, 8th century ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಕಡಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಬಾದಾಮಿ ರಿಲೀಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್, 13 feet ಏನೋ ಇದೆ. 2 ಆಳು ಪ್ರಮಾಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಶಿವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿ ಇದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್, 2 ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯದ್ದು ಬಿಳಿಮಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್? 15 feet ಅಂತೆ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನದ್ದು 13 feet. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇದು ಗುಜ್ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹೆಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೇಲೂರು 2 ಕಡೆ. ಹೆಬ್ರಿ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪಿ ಗಣೇಶ ಉಂಟಂತೆ. ಬೇಲೂರು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಂಗರೂಪಿ ಗಣೇಶ, as a lingam, not as a murti with face, nose, eyes and all that. In Uppur is near Udupi. Very interesting, ella hogbeku.
ಯಾರು ಹೋಗುದು, who is to fund and who is to do this work is the thing. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಂತದ್ದು AIIS ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು. ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಮಂಡಲ ಇದೆ, ಅವಿನಾಭಾವ. Uppur is some maybe 5 kilometers or 6 kilometers away from Udupi. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಗೋಕರ್ಣ, ಚಂದಾವರ, ಇಡಗುಂಜಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು, ಹಾಲಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಕುಂಬಳೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆದ ಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KG ವಸಂತ ಮಾಧವರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 14-15ನೇ ಶತಮಾನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರೇ, ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂತದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣೇಶ ಅಂಡ್ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಗಣೇಶ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹಂಪಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಣೇಶ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅದು ಹಿಂದೆ ಸಂಗಮ ವಂಶ, ಆಮೇಲೆ ತುಳುವ ವಂಶ, ಸಾಳುವ ವಂಶ, ಎಲ್ಲ 2 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಯ ಮಹತ್ವ ಹಂಪಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಹಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಅಜೀರ್ಣ ಸುರಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪದೇವತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪಿಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ ವರ್ಷಿಪ್. ಒಂದು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೌರಿ ತೃತೀಯ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಚರಣೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುದು, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅದು ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅವನಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇನ್ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಧನ್ ಐಡಲ್, ಮಣ್ಣು ಕಡು ಶರ್ಕರ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ, ಅದು ಗಣೇಶ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅದು ಗರುಡ, ಹೀಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಹನುಮಂತ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಭಾವ. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಗರುಡ, ಹನುಮಂತ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು 2 ಯುಗಗಳ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಯು, ಗರುಡ ಹಾರುವವ. ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು, ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್, ಗಾಡ್ಸ್, ಹನುಮಂತ ಅಂಡ್ ಗರುಡ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಸಾರಿ ಇದು ಎಂತದು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡು ಶರ್ಕರ ಪಾಕ, ಎಂತದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಂದಂಡ್ ಜಾಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಗರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇರುವುದು. ಯಾವುದು? ದರ್ಪಣ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನ 2 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಗುಡ್ಡೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಹೆಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್, ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಪಾರಫರ್ನಾಲಿಯ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ನಥಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಅವಲಕ್ಕಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೈವೇದ್ಯ ಶುಡ್ ಬಿ, ಒಬ್ಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್, ಪೂಜಾ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಂಗಳಾರತಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೆಪ್ಪವಲಕ್ಕಿ
beaten rice and curds kept today to be given tomorrow. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ತಂಗಳನ್ನ ಆಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಣಪತಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಗಣಪತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ಡಟ್ಟು ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಬಂಡೆಯ ದೇವರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಮುಖ ಇದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಡೆ ಆನೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐಡಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. there was no idol. There was only a hill where elephants would stay in the night. There is a forest there. Like that, Guddattu, Ayir Koda. Ayir Koda andre, Ayir is a Tamil word. How it came? ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ we don't know. Ayir means 1000. The seva there is 1000 pots of water should be poured on that Ganapati, who is already semi-drowned in a small pond. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು. ಗಣಪತಿಗೆ ಉರಿ ಬಂದದಂತೆ, ಆ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಗಣಪತಿ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ಉರಿ ತಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಭಕ್ತರು ಹಾಕುವ ನೀರೇ ಗತಿ ಅವನಿಗೆ. ಟುಡೇ ಮೊದಲು ಆಯುರ್ ಕೊಡ 1000 ಪಾಟ್ಸ್, ಅದು ಅವನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುದಿದ್ದದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 1000 ಕೊಡ ನೀರು ಎಳೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಉಂಟು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ ಕೊಡ ಗುಡ್ಡಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1000 ಕೊಡಪಾನ ನೀರು, 1000 ಪಾಟ್ಸ್, to 4000 pots of water is booked for 3 years. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು, 1995ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಐಡಲ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್. BBC ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದ್ದು. ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಂತದ್ದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಅದೀಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. A few people have recorded in 1995, I poured milk into the tusk or mouth of Ganesha. It sucked it. Jen tuppa hiruva Ganesha iddane. That is known. Darpana Bimba of Madhuru as well as of Kolarama. Darpana Bimba is a speciality. ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಗಣೇಶ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬೋ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಟೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ. acceptance, non-acceptance, yes or no. He speaks through pushpa. Flowers fall. If they fall on the right side, your wish is consented. Whatever wish you keep. Suppose you want to start a business and go there and keep your wish in the form of some symbol. You have to wait. If on the right side it falls, agreed, you go ahead. If it falls on the left side, negative. Don't start. People accept these judgments. In Kalburgi Shahabad, there is a growing Ganesha, Belayava Ganesha. They say in the last 60-70 years, the Ganesha has grown by 6 or 7 inches. When it was installed, it was 1.5 inches. Now it has become nearly 8 inches. Maybe a geological speciality. Vatapi Ganapati I have already given you. In Vatapi, very important, there is Tiruchenkatangudi in Tamil Nadu. ಇವನು ಕೊಂಡೋದಂತೆ ಪಲ್ಲವ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೇನಾಪತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡೋದ ಅಂತ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲಿ ವೀರಶುಲ್ಕ, ವಾರ್ ಬೂಟಿ
in the form of idols, taking unknown. So this story is not reliable. Adare ಜನರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. People in Karnataka and Tamil Nadu accept this and believe. In that temple, Tiruchenkatangudi, Tamil Nadu, there is also a human form Ganesha, important. Manusharupi Ganesha nu iddane. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಬಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಸೇವೆ ಒಬ್ರು ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಇದ್ರಂತೆ. ಲೈಕ್ ಎಂಥದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ನರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ರಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಮಿಡ್ವೈಫ್ಸ್. ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮೈ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ದೇರ್. She would come to Bangalore, ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗಣಪತಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ would pray that my help should be successful, there should be safe, painless delivery without any problems. If there was any pain or some tragedy problem in the delivery, that midwife would apply ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗುದಂತ ಅವಳು ಕೋಪ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಕಾರ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡುದು. ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುದು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿನ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ 1986 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು, ಅದು ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಷಡ್ಕೋಣ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಬಿಂದು, ಕಾಲಿಪೀಠ, ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್. ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಫ್ರಮ್ ಗೋಕರ್ಣ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಸರಗೋಡು, up to Talapadi or up to Manjeshwar, there is Vigraharadhane in Ganesh Chauthi, famous Sarvajanika Ganesha, individual manegalalli, Maharashtraindale bandadu, important from Maharashtra. But entire Kerala during Ganeshotsava, there is no Ardhan or any other sthapana, idol sthapana illa alli, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಗಣಹೋಮ ಮಾತ್ರ. ಕೇರಳ ವೈದಿಕ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು, ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ವೈದಿಕ ಆಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಡನ್. ಸೌತ್ ಆಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆನ್ ಚೌತಿ ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದ ದಿವಸ ಗಣೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. There is one place called South Adka, say maybe 20 kilometers from 20-25 kilometers from Uppinangadi, and maybe the same distance from Dharmasthala also, 20-25 kilometers. South Adka open Ganesha, ಅದು ಬಯಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ if you build a building, there will be problem. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ, ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇದೆ, ರೂಫ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅವನು ಓಪನ್ ಇರುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಗಣೇಶ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್. ಹಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಓಪನ್, liberal, open to all. He has thrown himself open. Now, next I come. There is one Yaksha Ganapati and Natya Ganapati.
ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೂಪಗಳಿದೆ. ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಫೇಸಸ್, sides, or one over the other ಕೂಡ ಇದೆ. I have not found any drawing. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, I could not collect. 5 faces, one above the other. 5 faces to the side facing. Actually it is Brahma kalpane, Chaturmukha plus Urdhvamukha. Panchamukha Ganesha usually has 10 hands, 2 legs, but not necessarily. Now, some of the important Ganeshas of our area. Mandala Rupi Ganesha I have spoken about now. Kaumara Ganapati, Skanda Ganapati and Matraka Ganapati. With Skanda, his brother is Skanda Shanmukha and mother is Parvati, along with Sapta Matrakas. Ganesha is also kept. It is Devi cult, Kumara cult and Ganesha cult brought together. Then in Kirimanjeshwara there is a Bala Ganapati, maybe modeled after Bala Krishna. Ganapati conceived as a child. Avana kaili chakra ide. Is a very strong proof. The Vaishnava Krishna Aradhaneya, Krishna cultina prabhava adu. ಗೋಕರ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಉಪ್ಪಿನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಯರ್ ಕುಮಟಾ. ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ 3 ಕೂಡ ದ್ವಿಬಾಹು ಮೇ ಬಿ ಓಲ್ಡರ್. ಮುಂಡೂರು ಅಂತ, ನನಗದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಲಂಬೋದರ ಮೇ ಬಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಏರ್ಪುಟ್ಟು. ಆ ಲಂಬೋದರ ಹೇಗುಂಟಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೇ, ಬೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಟ್, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇನ್ ಪೊಳಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಇಸ್ earthen idol, Alu Pramana, maybe around 6 feet, near Rajarajeshwari temple. There is a mother goddess temple there. Lingodbhava Murti and Ardhanarishwara, near Ardhanarishwara. It is a soft stone. Only the tusk or Sundilu being just as a symbol, not full. In Airodi Radhakrishna Pai's collections, Dr. Gururaj Bhatt records a Ganapati whose tusk is straight, bent alla. Edakke bend ಆದರೆ ಸೊಂಡಿಲು ಲೌಕಿಕ, ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಡ. ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಬಲಮುರಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಂತೆ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಡಮುರಿ. ಅದರಿಂದ ಎಡಮುರಿ ಗಣಪತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. Majority of Ganesha idols have their tusk turned to left. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐರೋಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. In Barkur there is a Dvibahu Ganapati which is also said to be beautiful. In Kuradi, Vidwan Sadashiv Kalkur has written about it. Jatadhari Ganesha, tuft headed, kirita illa. Jatadhari Ganesha, Shivana hage. ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಕೆಯರ ಹೊತ್ತಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಮದರ್ ಗಾಡೆಸಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಾ ಸಹಿತವಾದ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೊಳಲಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನವನೀತ ಹಸ್ತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಇರುವುದು. ಮೋದಕ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್, ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ. ಅದು ಪೊಳಲಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನವನೀತ ಹಸ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿಬಾಹು ಗಣೇಶ, ಸೊಂಡಿಲು ನೇರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 11th century ಜಟಾಮುಕುಟಧಾರಿ, ಜನಿವಾರ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಇದೆ. ಕೆಲವುಗಡೆ ಘಂಟಾ ಜನಿವಾರ ಇದೆ, ಘಂಟಾ ಮಾಲೆ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೌತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್,
ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಸ್ ಹರಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಗಂಟೆಯನ್ನು. ಕೋಟಿ ಪಾದೆತ್ತೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಉಂಟಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉದರವೇ ಪೀಠ. ಬೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಟ್. ನಂದಾವರದಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಇದೆ, ಕೊರದ ಮೂರ್ತಿ, ಅದು ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಕೊರೆದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಉಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಿ ದಶಭುಜ ಗಣೇಶ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಉಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಿ ದಶಭುಜ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಗಜವಾಹನ ಪಣಂಬೂರು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿಯರ್ 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗಜವಾಹನ ಅದು ರೇರ್, 12th ಸೆಂಚುರಿದು. ಸೂರಾಲಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೆ. ಗಣೇಶನೇ ಗಂಭೀರ, ತುಂಬಾ ನೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೆಗಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಗಣೇಶ. ಸೂರಾಲಿದ್ದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೆ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಪಾರ್ಕೂರ್ ಮೂಡುಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, 3.5 ಅಡಿದು. ಸೇನೇಶ್ವರ ಬೈಂದೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12th ಸೆಂಚುರಿಯ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ರಿಲೀಫ್, ಇದರಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು, ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರೆದಾಗ ರಿಲೀಫ್. ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಂಜಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇನ್ ಗಂಜಿ ಮಠ, slightly broken Bhinna Murti is there, which is said to be one of the most beautiful, 2.5 feet. I also wish to see that. Anegudde is Kumbhakashi also, near Kundapur, 3-4 kilometers away from Kundapur. There is Anegudde, that is called Elephant Hill. There elephants were staying, it was a forest. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆನೆಯ ಮುಖ ಇತ್ತಂತೆ. Now, of course, now there is a statue also, statue idol ಇದೆ, statues are there. In most of these kshetras where a tree or a rock or a symbol was accepted as Ganesha, now there are statues also. For example, Guddattu, which Ayurkoda I said, 1000 pots, 1000 koda ನೀರು ಒಯ್ಯೋದು. Actually, the pradakshina is for the whole rock. ಬಂಡೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬರಬೇಕು, ಬಂಡೆ ಗಣೇಶ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. This is about Ganapati cult in general, then specifically Karnataka, some specialities. Hope it is not been very boring, though it was boring. I hope. ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿಮಲೆ 35 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? 35. No, thanks so much. Tumba information ittu. You have, lot of information about sculpture, the content, muddy, the purity and the impurity, and the belt. Actually, I liked it. Every god has its own belt, and Ganesha is also in Karnataka has a belt. That is something to do with the coastal belt. I mean, it's a wonderful. So thank you very much for giving lot of information, and we could develop it. Yeah, please. Section ide. We will take a break. Okay. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ನನ್ನದು. Which I will give after a small break. Okay. What I will do is you take a breathe. By that time I will show some of the add ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Okay. ನೋಡಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಪತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಕರ್ಣ, ದ್ವಿಭುಜ ಗಣಪತಿ, ಇಡಗುಂಜಿ, ಮೆನಿ ಇನ್ ಕುಂದಾಪುರ್, ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ, ಬಾರ್ಕೂರ್, ಉಡುಪಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಣಪತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೇಟು. ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಉದ್ಯಾವರ, ಒಡಬಿದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ್ದು,
ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅದು ಮೊದಲು ಸೀಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ some 200 years back to what is called today Sharavu Ganapati temple near Hampankatte. In front there is a hotel row, Ganesha hotel is also there, Sharavu. It is a temple property. On the western side there is a Venkata temple. The Sharavu Ganapati as on today, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವುದು, ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಮುಖವಾಡ ಬೆಳ್ಳಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Silver Ganesha is superimposed on that swastika. Actually, one of the shining examples of coastal Ganesha cult being symbolic originally is the swastika. It's Sharavu. Sharavu, one of the older, Ali Sharaveshwara Devasthana. Madhuru, Sharavu, even maybe Gokarna, ಅವರು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದು. ಪಾರ್ಶ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಮಗನೇ ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ನಾವು ಶರವು ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ತಂದೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸನ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ public than the father who is sitting inside. Shining example is Sharaveshwar. It is Shiva temple actually, but it is well known. Many people, hundreds of people visit it every day in the city. Daily visitors idare alli, obbare dinal hogoru idare. We also go casually. Alli irudu swastika ganapati actually. ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಣ ಹೋಮ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಕೂಡ ಎಂತದ್ದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ, ಬೇಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಗಣಪತಿ, ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಧೂರು. ಮಧೂರ್ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವೈಟ್ ಟಾಲ್, 6 feet ಇದೆ, ಅದು 6 feet height. Important. Most of the temples where Ganesha is Parshva Devate, he is on the side. Main temple being either Devi or Vishnu or Subramanya, and especially by and large Shiva. Alli ella Ganesh idol sannadu. ಮುಖ್ಯ ದೇವರಿಗಿಂತ ಪಾರ್ಶ್ವದೇವರು ಸೈಡ್ ಡೈಟಿ ಆಗಿರುವ ಗಣೇಶ is generally shorter in stature, size. But Madhur is an exception. It is as tall as or maybe taller than Shivalinga. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೆನೆಯಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ, ಘನಮೂರ್ತಿ ಮದವೂರ ಗಣನಾಥನ. ನನಗೆ ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣಮಠರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಸೈಟ್. ಘನಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ನೆನೆಯಿರೋ ಘನಮೂರ್ತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಸಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ರೈಮ್ ರಿದಮ್. ಘನಮೂರ್ತಿ, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಚರ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ರೇರ್ ಥಿಂಗ್. ಘನಮೂರ್ತಿ ಮದವೂರ ಗಣನಾಥನ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು? ಸಕ್ಕರೆ ಅದು ಮಧುರ್ ಗಣಪತಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಡು ಶರ್ಕರವೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೆ ಅದು. ಅದು ಕಡು ಶರ್ಕರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂತದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಅದು ಇದೆ ಬೆಲ್ಲವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಉಂಟು, ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ದರ್ಪಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ. ವೈದಿಕಲ್ಲು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂತದ್ದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ವೇದಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್. I hope our journey from Mulabagilu, from Vijayanagara, from Hampi to Delhi and all over ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವರೆಗೆ ಗಣೇಶರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುವುದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಣೇಶ ಕೋಶ ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ, ಗಣೇಶ ಕೋಶ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳದ್ದು ಆಗಮ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ಭುತ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧುರ್ನವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ
ಥ್ರೂಔಟ್. ನಮಗೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವುದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಎಂತದು ಟಿವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ. ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದವ. ಓಕೆ. ಅದು ಎಂತದ್ದು, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸತ್ತದ ಹೇಳುದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಣಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ರೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಳಿಮಲೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅವನಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 minutes. Okay. Is that Sure, okay? Sure. Okay. We'll take a small break of 5 minutes. Yes. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. Okay. Exactly. After 3-4 minutes ಆಗ್ಬೋದು. Sure. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೆಲ್ಲ ತೆರೆದ ಜೂದನು ಖಾಲಿ ಚಲೋ ಕಟ್ಟದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇನಾಯಿ ಶ್ರೀಧರ ಸಂಗಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ इंटरनेट हमसे नहीं तो नहीं आज इसलिए क्या मिला सब इंटरनेट में फोन उपयोग नहीं तो ಅವನ್ ಆಗಿ ದಿಸಲ್ಲ नहीं मला करवाना नहीं टॉक इंपॉर्टेंट इंटरनेट ಎಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಪಡ ಇಮೇಲ್ ಏನು ನೋ ಇಮೇಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. Yes, sir. But we don't understand what you speak. That is that. Okay, fine. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ಜಾನ್ ಆಗುದಾ? ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅವನಿ ಬಂದ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಣಪತಿ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಲಿಬ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಾರ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಮಾತಾಡು. ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಇದು ಬೌದ್ಧರ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ PhD ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ? ಅದನ್ನೇ ನೀವೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುದಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪಿಸುವುದೊಂದು, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ನೋಡುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅದು. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿನವರು ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಿನ ಶೆಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಮೈ ಕಲೀಗ್. ನಮಸ್ತೆ. ಬಿಗಿನ್. ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತಗಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆ, ಒಳ್ಳಿತದವಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಡಲೆಯು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಎಳೆ ಕಬ್ಬತು, ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕಬ್ಬತು, ಎಳ್ಳುಂಡೆಗಳ ಕಬ್ಬು ಮೆಲುವವಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹುಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುವಂತ ಡೊಳ್ಳಿನ ಗಣಪಗಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. 2 great Ganapati stutis in the Mangala, benediction, and at the end also, ending benediction, are sung all over Yakshagana in the coastal area. Even Dashavatari, this Kannada song itself is taken, which shows that Dashavatari is an extension of Yakshagana to the north of Karwar in the form of Marathi Dashavatari. These 2 songs are, one is Gajamukhadavage Ganapage, another is Mudadinda Ninna Kondaduvenu Anavarata Madavura Vignesha Deva Jagadisha. Some of the observations regarding Yakshagana is, Ganapati is a very important deity for the Mela troupe, for the tour, protection of artists, protection of art. There are experts who say that Yakshagana is Ganapati Gana, Yaksha is Ganesha, because he's called Ekkanayaka, Ekanayaka, Yakshanayaka, and there is no doubt that Ganapati has a Yaksha form, and maybe from Yaksha Puja, Ganesha cult developed or absorbed. Ganesha cult is a merger, a fusion of Vedic, of Yaksha, of the so-called Dravidian, tribal, and so many things. When we say tribal, we should not forget that Vedic people were also tribals. Avaru tribal. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಆದಂತಹ ಗಣೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ 1, ಗಣೇಶ ಸ್ಥಾಪನ. Whenever you go on tour for a mela or even among amateurs, there is a makeshift, sudden emergency Ganesha always being established. You can keep an idol, or you can make sthapana of a swastika, erecting a swastika. Yenide 2 plantain leaves, a heap of rice. On that you keep a coconut, better if it is a tufted coconut always.
or unpeeled also. Raw coconut which is not peeled. A deepa, lamp, not very compulsory. There could be varieties in this. It is taken as Ganapati. In some places only swastika is drawn, that is also Ganesha. A small stone is kept as Ganesha, that is also Ganesha. That is swastika stapana. Before every show, in the Chauki, green room, Ganesha Puja should be conducted. The Bhagavata, usually the main Bhagavata, main singer of the troupe Mela, should sing. There should be Arati to Ganesha. And whether there are VIPs, great people, head of the troupe, whoever is there, the Arati should be first shown to the singer. There is a protocol. The best VIP, the greatest, is not given importance. First it is. Then Rangastalaka Appane, Ganesha giving the Appane permission to go to the stage. Rangastalaka Appane, Devarappane. Devarappane. Deity's permission. But it is usually the deity, whichever is the deity of the troupe, it is Durga, Somanatheshwara, Amriteshwari, or Janardana, whichever temple the troupe belongs to, whichever deity is the main deity for the Mela temple, in the Mela troupe tour and in the Mela green room and in the formalities and rituals, Ganesha is given importance. In the Mela, in the Chauki green room, Iga Vigraha idtare. Now an idol, sculpture or wooden is kept. Statue. ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಗಣಪತಿ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಣಪತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಗಣಪತಿ ಕ್ರೌನ್. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವುದೇ ವೇಷಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು. ಮೂರ್ತಿ ಒಂದಿಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಕಿರೀಟ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1400-1500ರಿಂದ 14th-15th century beginning ನಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, which has changed. Yakshagana, Mela, troupe systems have changed a lot, and especially the changes have come in the 19th and 20th century. We have to probe in, peep in, and find out which is old and new, not to re-establish or to become fundamentalist, but to see what has happened, what is what. In the Sabha Lakshana, there is a Ganapati Puja. Actually, Balagopala, the two young Vaishyas, and two Kodangis. Kodangi is the earlier proto form of Hasyagara, jester. They dance to a number of songs on Ganesha. In Dashavatari, Maharashtra, Ganesha himself comes. ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಡಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ಅವನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗುದು. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Nowadays, a priest brings a statue, keeps it on the stage where this Balagopala and Kodangi dance to the Ganesha Stuti, the praise of Lord Ganesha. This is probably not old. Kirita was kept, crown was kept, because bringing a Vigraha is Agamokta, Yakshagana is a Bahya Prayoga, temple is Abhyantara Prayoga. In Indian tradition, actually nothing is folk, everything is Shastriya. Different layers of Shastriya. Deshi, many people unfortunately misinterpret Deshi as folk, which is not. Superimposing any terminology on a system is very dangerous. Of course, folk and classical, traditional and classical, adikella adara mahatva ide, it has its own importance, but we'll have to be very careful while using terms.
So bringing the statue to the stage and taking it back may not be old, because our God, our priest, our rituals, our aradhana, everything is inside Yakshagana. We use its own materials. That way, Kirita Puja, worship of the Ganapati crown, seems to meaningful and ancient also. Another interesting detail, Dr. Bilimale ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, he may be knowing. In the Yakshagana, there are at least 5,000 prasangas, composition, stories set to songs in different ragas and talas. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ 5,000 into minimum 3 songs, 3 stanzas ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಳಗೆ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯ, ಕಥೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುವಂತ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪದ್ಯಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿ ಪುನಃ ಇರುತ್ತೆ. If you collect the benediction songs mainly and stuti, praise songs of Ganesha only in the middle and at the end of the prasanga, we clearly have 15,000 to 20,000 songs on Ganesha in one single Yakshagana genre. It's a wonderful collection. These can be very well utilized for Sangeeta Kacheri, musical concert, which people have not attempted. Bharatanatyam can very well do it. Other adaptation ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಹೇಳುದು, ಹಾದಿ ವಿನಾಯಕ, ಬೀದಿ ವಿನಾಯಕ, ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ. ಹಾದಿ is the way, ದಾರಿ. ಬೀದಿ is the street, ಬೀದಿ ವಿನಾಯಕ. ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ, ಬಟ್ಟೆ is the ಪಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆ different streets or ways or paths starting from a single circle point, different deviation, that is called generally ಬಟ್ಟೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡುದಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುದು ಬಟ್ಟೆ. ಹೋಗಲು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾದಿ ವಿನಾಯಕ, ಬೀದಿ ವಿನಾಯಕ, ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಭಾಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ಹಾದಿ ವಿನಾಯಕ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅವನನ್ನು. ಅದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ವಿನಾಯಕ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಓಪನ್ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪುನಃ ನೋಡಿ, ತಿಲಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪುನಃ ವಿನಾಯಕ, ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಆರತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಳದ ಹತ್ರ. ಶೃಂಗೇರಿ, ಕಾರ್ಕಳದ ಮಾಳದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಡತೋಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕುಮಟದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಅಂತಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, 2-3 ದಾರಿ ಸೇರುವಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಹಾದಿ ವಿನಾಯಕ, ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ, ನೀನು ಯಾವ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ಸಭಾಲಕ್ಷಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಮಾಷೆಗಳು, ದ ಜೋಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಭಾಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರೀಸ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ ಡೀಪ್ಲಿ philosophical, religious. They are not mere jokes. ಆಮೇಲೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಳಾಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ನಾವು, ನಾಟ್ ಇನ್ ವೋಗ್. ಏನೆಂದರೆ, ಕಲಾವಿದರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವನ ಯಜಮಾನಿಗೂ ಉಂಟಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಕಮಿಟ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಲೇಟ್ ಬರುವುದು, ವೇಷ ಹೋಗದಿರುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ವೇಷ ಮಾಡದಿರುವುದು, ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮೇಕಪ್,
not adhering to the team rules and ethics, group ethics, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 4 ಆಣೆ 2 ಆಣೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವುದು ಮೇಳದ ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ದಿ ಫೈನ್, ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. Artists were fined and they have to put the fine into the box, undi, and pray and ask for forgiveness. Tappu kattuvudu, tappu keluvudu. In many melas, it is not for the main deity. If it is a Janardana Mela or a Manjunatha Mela or Devi Mela or Amriteshwari Mela, Mandarti Durga Parameshwari Mela, it is that tappu fine is not given to the temple. It is for the Ganesha. In some of the groups, this fine money is returned to the person in the form of prasad and panchakajaya, which he should share with others. Very pro-social system. ಈಗ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವುದು, ಫೈನ್ ಹಾಕುವುದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಣೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ. Now coming to Dharmasthala Mela. Dharmasthala troupe has some specialities on Ganapati only. I'll restrict my observation to that. It has a Melada Ganapati, which is kept in the Annachatra, Choultry, during the rainy season. Chatrada Ganeshanigu, Melada Ganeshanigu, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are worshipped, offered for 6 months. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೂಪ್ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ ಇದೆ. Number 1, Dharmasthala troupe, once it starts the tour, which is called Tirigata, going around, the Ganesha should not return to the Kshetra Dharmasthala. Even if for some reason Dharmasthala Mela has to come to the Kshetra and perform on a special occasion, or troop is called back on some natural calamities or problems, Ganesha should not enter Dharmasthala. He should not come back. He is lodged outside the Dharmasthala gate, Netravati or gate. Ganesha, Ganapati, Dharmasthala can pass through outside Dharmasthala if the camp is beyond Dharmasthala, but should not stay. Ali nilbar. Yaradu. Pratinitya. ಗಣಪತಿಗೆ 6 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಗಣಹೋಮ, ಹಸ್ತೋದಕ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಆಟ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿರುದು ಬಾವಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಪೂಜೆ, ಅದು ಉತ್ಸವ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಉತ್ಸವ has to be done every day for Dharmasthala Ganesha, which is a very rare thing. Nothing like that sort is there in other melas. And Melada Ganapati is considered to be powerful. There are stories that the Yajamana, troop owner, or the temple trustees, even they give harake vows of oblations of worship to Ganapati on difficulty. ಮೇಳದ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಗ್ರೇಟ್, ದೊಡ್ಡ ದೇವರು, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದೇ ಮೇಳದ ಗಣಪತಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳದ ಗಣಪತಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡಗುಂಜಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಣಪತಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಮೇಳದ ದೇವರು ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಡೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಡೈಟಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Wherever there is separate temple which is running the mela, like Ira Somanateshwara or Dharmasthala or Amriteshwara or Katil Durga Parameshwari, Ganapati has a special importance and Ganapati has special worship. People come, offer prayers, give vows, complete them. ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಸಿ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಕ್ಕಿ ನೈವೇದ್ಯ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಅಪ್ಪವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ that Ganesha, being a child, was in a hurry to eat. The cooking in the temple was not completed. He snatched and ate away. From that day, half boiled, half baked appa cakes are offered to him. ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕಬ್ಬು, ಬೀಟನ್ ರೈಸ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಎಳ್ಳು, ಜಿಂಜಿಲಿ, ಅದರ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಜಾಗರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ದ ಪೌಡರ್ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಪೌಂಡೆಡ್ is more popular. In Dakshin Kannada, South Canara, it is avalakki, more wet like Panchakajaya is popular. There is Pradeshika regional variety even in Panchakajaya. Finally, I would put across some points for people, researchers like Avani, who should carefully see these things. First of all, start your research from the region, gods and deities surrounding it, circumstances in which it is put, the ambience of the god, idol. ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ, ನಾಟ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ, ಎಡಮುರಿ ಗಣಪತಿ, ಮೂಡು ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ. ಆನೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಗಣಪ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ. ಕಲ್ಲು ದೇವರೇ, ಮಣ್ಣು ದೇವರೇ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೇವರೇ, ಮರವು ದೇವರೇ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಮೋಟಿಫ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅದು. Every Ganesha temple is visited by Pandavas and Rama in their Vanavasa. Vanavasದಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. In Kumbhashi there is a story. A sword, Khadga, was given by Ganapati to Bhima. ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು he killed a Rakshasa. Bhima is well known for Gada, but he used the sword. Sometimes people may ask, what happened to the sword afterwards? ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೌರವರನ್ನು, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ನೋ, that sword is limited to killing that particular demon, obstacle. Medicine for a particular complaint, therapy for a particular complaint, operation for a particular complaint, type of medicine, tablet, like that. ಎರಡು, important focus should be, I would urge researchers to do it decently, with all respect, not like invading the privacy, but household, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಿಯರ್ ಉಡುಪಿ, ಚೌತಿಗೆ 2 ಗಣಪತಿ ಇಡ್ತಾರೆ. 2 Ganesh idols are kept. That is the tradition. Actually, one is enough. Why it has come, we don't know. We have to go into it. So, household Ganapati, Vigraha, Murti, Shonabhadra Linga, Jalalinga, Vayulinga, Kalusha Viduram Bhutakaram. Hamsadhvani Bhushita Herambam. Hamsadhvani is not merely Hamsadhvani Raga. It is Paramahamsa or Hamsa in the Manasa Sarovara. Moving in Himalayan Manasa Sarovara, our own Manasa Sarovara, towards Advaitic experience or Lord's experience or spiritual experience, whatever you call it. So Ganeshana Adhyatmika Mukha Manegalalli, household worship ಮತ್ತು ಡಯಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಡುಗುಂಜಿ ಗಣೇಶ ಒಳೆ ರೋಗ, ಮಹಾಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್, ಅಡಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಎರೆಕನೆಟ್ ಫಂಗಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರವು ಗಣೇಶ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. ಮಂಗಳೂರು ಶರವು ಗಣೇಶ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
Sharav Ganesha is known for more laukika prayers, worldly, mundane, of this world. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ, ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ, ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟನ್ ಟು ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮುಖದಾಗ ಭಾವನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆನೆ ಮುಖ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ರಸ ಭಾವ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದೌಟ್ ಐಡಲ್, ಒಂದು ಲಿಂಗ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪೂಜೆದ್ದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಣೇಶಾನಿ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ, ಫಿಮೇಲ್ ಗಣೇಶ ಉಂಟು. ದೇವಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದುಂಟು. ದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಗಣೇಶ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವನಿ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 19th century, ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಉಂಟು ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿ, ರೀಜನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಪೂಜಾ ವೆರೈಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್, offering rice only. Even if you can have time to cook, you have to offer raw only. Like Mujungavu Parthasarathi temple, which is not Ganesha temple of course, alli idu entadu cucumber and grams, kuruli mattu mullu saute, horse gram and cucumber is famous naivedya there. ಸೊ ಈ ತರದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಣೇಶನನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈಗಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ಜಿ ಎಸ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಆ ಕಡೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ ಬರೆದವರು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಧೂರಾಸುರ ವಧೆ ಇದೆ, ಅಂಬಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದೆ, ಗಣಪತಿ ವಿಜಯ, ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಾಪ, ಮತ್ತು ಕಡತೋಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವತರು ಬರೆದ ಇಡಗುಂಜಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಇಡಗುಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಇದು 6 ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ and how it has got variations, deviated, what are the interesting points where new episodes or new scenes or concepts are brought to cater with the, or to cater to the needs of the stage, theatrical needs. With this I conclude, and if people are interested, you may ask questions. Namaste. ಸರ್, ತುಂಬಾ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಣಪತಿಯ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಹಸ್ರ ಮುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಫುಡ್, ರಿಚುವಲ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, ದ ಬೆಲ್ಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ, ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 19th and 20th century. ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್. ಬಿಳಿಮಲೆಯವರ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2-3 ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಜ್ಞರು, ಫೋಕ್ಲೋರಿಸ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ, they have a lot of information, very well collected, but when it comes to analysis, it falls short anta, which is applicable maybe to me also. No. See, that is a different aspects altogether. You know, sometime bringing materials
together is also very important. The theoretical framework could be evolved later also, but the basic material, see, with the 2 hours, you started from Gokarna and extended up to Maduru, and lot of information. I made a notes of your talk, and it's coming around 5 pages now, and each points could be elaborated in later stage. That's different. However, I hope Avani may not be dealing with so many things which you are presented, but it creates an atmosphere, how culturally Ganesha is rooted, in house and in outside house, in temples and in performing, temporal stages. And one thing I was amazing to see that once Ganesha is out from Dharmasthala, he cannot come back, to the temple. And as in the beginning you said, madi in the horagade, gadi in the horagade, everything away. Anyhow, to support your some of the arguments, I want to show a small, not more than 5 minutes or 6 minutes, the sculptural representations of Ganapati. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ಅದು ಗೋಕರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡಗುಂಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ವಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಏನು PPT ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 to 6 minutes. But if you want to give some interpretation or explanation, you can just stop me. Otherwise, I'll go quickly. Okay. Yeah. Yeah, I hope you can see it. Avani avare kaanta ideyala? Yeah, I can see it. Okay. This is Ganapati Shilpagalu, sculptures. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಐಕೋನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಜೋಶಿ ಅವರು? ಈಗ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಜನರೇ ಕಾಣುದು, ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ದು ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಗಣಪತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳು. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಣಪತಿ, ಬಾದಾಮಿ ಗಣಪತಿ. ಇದನ್ನ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾರಿ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಗಣಪತಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಏನು, ಈ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೊ 7th century ಚಾಲುಕ್ಯನ್. And then ಬಾದಾಮಿಯ ಗಣಪತಿಯ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಕಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬೈ 7th century ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಗಣಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೆ, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬರೆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೆಹಂ. ಅದರ ಒಂದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು 6 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. वातापि गणपतिं भजे हम
गणपतिं भजे हम वादापि गणपतिं भजे हम वादापि गणपतिं श्री वादापि गणपतिं भजे ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ, ಅವರು 4ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ. 2 ಕೈ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ. ಆದ್ರೆ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ, ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ್ದೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಶತಮಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಡಗುಂಜಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಸೊ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಬಿಡುವುದು ಗಣಪತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ಅದು ಇಡಗುಂಜಿ ಮೇಳದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಗಣಪತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊಂಡಿಲು. ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಿವಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಗುಂಜಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ನಂದೇವರು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಗಳೂರು, ಅವರು ಮೂಲ ಕೋಟದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಚಿತ್ರ ವೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು, ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪಕಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಡಾಸು. ಆ ತರ ಇದೆ ಅದು ಗಣಪತಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಗಣೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾನವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಪಿಲ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಣಪತಿ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಡತೊಕ್ಕ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಅವರದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗಣಪತಿ ಆಫ್ 2nd century has transformed into a new Ganapati in 20th century, or 19th, late 19th or early part of 20th century. ಇದು ಅವನಿಯವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ, ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿ ಗಣಪತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತು. ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ, 5 ತಲೆಯ ಗಣಪತಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ, ಇದು ಕೂಡ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಣಪತಿಗಳು ಕೂತಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಗಣಪತಿ ನಿಂತಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಪಿ, ಹಜಾರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 2 ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅರಕೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ, ಇದು ಬಹಳ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ್ದು. ಬಟ್ ಹಳೆಯ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಕೈ, 11ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ, ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದು. ಈ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಕೂಡ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಜಯನಗರ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ತುಂಬಾ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ. ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ 9th century ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 7th century ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 4th century ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ KG ವಸಂತ ಮಾಧವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 8 ಅಥವಾ 9ನೇ ಶತಮಾನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್, ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಗಣಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣಪತಿ,
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. ಟು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ದ ಸೈಜ್, ದ ನೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಈ ಗಣಪತಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೆಸರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದು, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಹಂಪಿ ಅಂಡ್ ಹಜಾರಾಮ್ ದೇವಳ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಹಳೆಬೀಡು ಗಣಪತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೋರ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್. ಯು ಸಿ ದ ಹೆಡ್ ಗೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಹಳೆಬೀಡು ಗಣಪತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ, ಇದರ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಡಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಗಣಪತಿ ಇಸ್ ಅಬವ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಬವ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎನಿಹೌ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಕೂಟ ಗಣಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ, ನಿಯರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾಕೂಟ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ 18th ಸೆಂಚುರಿ. ಅವನಿ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 18th and 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿತು ಎಂಬುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಪಾಷಾ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೆಲ್ಲಿ. As I told you already, Halebeedu Ganapati is more decorative because of the soft stone, the stone used. Naga, this is little bit different Ganesha with a lot of serpents ಅಥವಾ ನಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗಣಪತಿದು, ಸಿಂಹಳದ್ದು, and this is from British Museum, one of the oldest ಗಣಪತಿ. and ಬಾಲ ಗಣಪತಿ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೋಶಿ ಅವರು, ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚೈನೀಸ್ ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಚೀನಿ ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಮಧೂರು ಗಣಪತಿ, ಸಕ್ಕರೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಧೂರು ಗಣಪತಿ ವಾಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ. So these are some other Ganapati from all over India. I know different sculpture ಇದೆ. ಗರ್ಭಧಾತು, ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ, and Bala Ganapati, so many these things. And ಇದು ಗೋಕರ್ಣ ಫೇಮಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ PDF ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವನಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಣಪತೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು 32 ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2-3 ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಗಣಪತಿ ಇದೆ. Somebody is waiting. Prabhakara Joshi, yes. Gone out and come back. Just. So there are 32 Ganapati like this. Bala Ganapati. Ekadanta Ganapati. For me, it's very difficult to make the difference between Bala Ganapati and Ekadanta Ganapati.
Dundi Ganapati is very famous. Haridra Ganapati, Taruna Ganapati, Young Ganapati, Bhakta Ganapati, Shakti Ganapati, like that. So ನಾನಿದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಟೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ್ವಿಜ ಗಣಪತಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿ, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ. ಜೋಶಿ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ? ಐ ಆಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿಹೌ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ late 19th century and this is the modern Ganapati. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ just I wanted to share. So few minutes, we have few minutes. ನಾನು 5-6 ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ, ಉಳಿದದ್ದು ಅದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಉಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಗಣಪತಿ, ವಾಮಾಚಾರ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ರಮಣ ಅಲ್ವಾ ಅವ. ಈಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸೇನಾಪತಿ, ದೇವಸೇನೆಯ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾದವನನ್ನೇ ದೇವಸೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಗುಹ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿದ ವಾಮಾಚಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಅದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂಜಲ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಮಾರಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದು ಈ ನೀವು ನೋಡಿದ, ಸಾರಿ ಅವನಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದ ಗಣೇಶ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಕರ್ಣ ಟು ಮಧೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಗೋಕರ್ಣ, ಇಡಗುಂಜಿ, ಮಧೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಬಿಡಿ, ಈಗಿನದು ತುಂಬಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಳೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ತರದ ಕಾವಿ ಚಿತ್ರ, ಕೆಂಪು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪ್ಪೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಳದಿಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಸವರಾಜಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳದಿಪುರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಂಜು ಭಾಗವತರ ಊರು ಅದೇ ಹಳದಿಪುರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಮಂಜು ಭಾಗವತರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಳದಿಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಹಿತ ಅಂತ, ವಿಷ್ಣು ಸಭಾಹಿತ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ. ಕಾವಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಚಿತ್ರ. ಗಾರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗಾರೆ ಚಿತ್ರ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಕಾವಿ ಚಿತ್ರ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎನಿಹೌ, ಓವರ್ ಟು ಅವನಿ. Any questions, Avani? You can ask in English. Why not? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Yes. Sure. Yeah, Professor Dhanya Vadagalu, thank you so much for giving us a talk. One prashne, earlier you briefly mentioned Ganesha in Indonesia.
I was wondering if you would mind talking a little bit about that and the sort of development and iconography of Ganesha in like Indonesia and outside of India. Can you repeat the question? Can you give me the question? ನೋ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಐಕನೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಕನೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ Ganesha outside India, it will be appreciated. Definitely. Andre, I have got very phenomenal hints I can give. Afghanistan, in Afghanistan, a Ganesha was discovered, which is almost like India, Nepal. Nepal, there is not much of difference in icon. Bali, ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಬಾಲಿ ಗಣಪತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಡವರು ಹೋದವರು ಹೇಳಿದ್ರು. In Burma, Thailand, and Indo-China area, maybe in China also, the Ganapati sculptures have a bit changed, and maybe Buddhist and say Mongol belt culture influence is there. Otherwise, Anmukha is common, elephant head is common. Malaysia, Malay puppet show has a Ganesha prayer. You have to further find out in Malaysia what status Ganapati has got. Sri Lanka, it is almost like a Tamil Nadu system. Jaffra at the north, south Varegu Ganesha ide, and wherever there is a Buddhist version of Ganesha, there may be some varieties. Tibet, China, Sri Lanka, and Buddhist areas, Thailand. We have to probe into those areas, geographical areas and religious areas, where you have to discern and identify the difference between the mainstream Ganesha. There are three mainstream Ganeshas. One symbolic, swastika, Kempur, and symbolic version. Then idol, sculpture, vigraha, image worship. Fourth next comes. Next comes variants. ಈಗ 4 areas ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Variation of Ganesha in other cultures. That way Burma may be offering a difference. I believe Bali Ganesha is almost from the Tamil Nadu area. It is a migration. Sri Lanka, there may not be much difference, but you have to collect. Now collecting images and situations has become much easier. But this is an important area you can probe from Afghanistan. Afghanistan, Pakistan area. Beyond Afghanistan also what we call Brihad Bharata. Once upon a time the Greater Bharata. In that Ganapati was most worshipped at least for the last over 2000 years. And those footprints are still there in culture talk. Bhashe kuda nodbeku. Afghani, Kashmiri, Urdu, Simhali, Burmi, Tibetan languages, whether there are idioms, phrases, proverbs relating to Ganesha, that will be an important area for research. Always linguistic references, more like not in the written records, more like people's oral records. But there are variations. Thank Why you. Ganesha? What is the relation between Ganesha and sugarcane? ಕಬ್ಬು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಏನು? ಅಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಈ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು 2-3 ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಮೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಒಂದು, ಅದು ಮೋದಕ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯವನ್ನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋದಕವನ್ನೇ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು.
ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜಾಪುರ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅನಂತ ಸಂತಾನ, ಅನಂತ ಇದು ಭಕ್ತಗಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಕರಾಂಬುಜ ಧೃತ ಬೀಜಾಪುರಂ, ಯಾರು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲುಷವಿದು ರಂಭೂತಾಕಾರ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬದಲಿಗೆ ಕಲಶ ಇದೆ, ಅದ ಕಲಶ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಾತ್ರೆ ಹಳತು. ಮೋದಕ, ಬಿಜಾಪುರ ಇದು ಮತ್ತು ಹಳತು. ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಳತು ಯಾವುದು, ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಂಕುಶ ವೆರಿ ಒಳ್ಳೆ, ಪರಶು ಪಾಶ, ಪಾಶಾಂಕುಶ. ಅಂಕುಶ ಅಂಡ್ ಪಾಶ ಆನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. That way, the weapons and other things, and decorative things, they have got a deeper meaning, and we have to probe how they have developed. Okay. I think we will conclude. Yes. That's yeah. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ, ಅದೇ I will do it in Kannada so that Avani will also get help out of it, because finally we have to teach her Kannada. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಇದು? ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ನೀವು ಬಂದ್ರ? ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಡ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 10 ಕಾಲ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಗಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. Ganapati Vishwavyapi. Avani, have you seen Vishwavyapi Ganesha by Govardhan and Kolekar? Govardhan and Kolekar. Sorry. Vishwavyapi. Yes. Vishwavyapi Ganesha. There is a book called Vishwavyapi Ganesha by Govardhan and Kolekar. But Ramachandran, no, yeah. He is again and again referred for S.K. Ramachandra Rao. I have his book, and hopefully I can give you, maybe by next semester, I can make Xerox and yeah. No, he's I am also admirer of him. Ganesha Kosha untu Swami. Ganesha Kosha. Ganesha Purana also I have 8 volumes of Ganesha Purana. I was able to collect it for Avani. And S.K. Ramachandra Rao. A. Gopinath Rao, as Agama of Ganesha, A. Gopinath Rao has also mentioned. Okay. I have his iconography. Ganesha Darshan ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. That I have. ಕವರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Yeah. No, that's a wonderful book. With a great difficulty, I purchased it actually. I called somebody and I sent him to temple, and the temple priest was his friend. Copies are not available, but I was able to procure one copy. So that, it's a wonderful book actually. It's a great book, and Prabhakara Joshi's article is also there. Vivek Rai and, many scholars, including K.G. Vasanta Madhava. It's a good book. So anyhow, we will conclude. Thanks for Prabhakara Joshi, who has spoken almost 2 hours 15 minutes on Ganapati, bringing lot of materials into that, and it is our responsibility. No. Ganesha Vishesha Bharata Darshana nodi. Okay. Bharata Darshana Ganesha idu bhala okay. important information ide idralli. Oh, Ganesha Darshana. Bharata Darshana. Bharata Darshana. Okay. No, I will visit your house next time. When I visit to Mangalore, I will come, and what are the important things, I can just Xerox it. And it's very important to support our students who are working on India, and this is how the scholarship should develop actually.
Retired lecturer, retired professor assignment given by Bilimale. Semester examination, tension, high tension, vidyut. No. You can make anybody laugh and you can ease people with your wonderful fun and gestures and everything. So, ಸವಿತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ the whole thing was made for her. Thank you, Joshi ಅವರೇ. ಸಿಗೋಣ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟಾಕ್. ಅಲ್ಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಅವನಿ ಅವರೇ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಸಿಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಾರ ರಜೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ 1 week ಬ್ರೇಕ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಓದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜು ಕನ್ನಡ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಜರ್ನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕನ್ನಡವನ್ನ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರೇ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 things. ಬಿಳಿಮಲೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. Okay. Independently, without referring to that, Avani can write what she has heard from what I have spoken, her impressions and her what she has grasped from my prabandha. Adannu ನೀವು ಬರೆದು ಹಾಕಿ. That she can do. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ 30 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಂತ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ. Okay. 30 days 30 ಇದು arithmetical assignment. Now that you can do, Avani. He wants some reaction from your side. That is fine. Yes. I think that's summary. Fine. Yes. Oh, summary. Yeah. I have a recording, complete recording. So I will make some important observation points, from his presentation. So I cannot deny. I have not said that and all that like politicians. No. You made it. Thank you. Have a nice day. Okay. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? No sir, not yet. It is just 8:46. I have taken 1 cup of chai before I come here. Now I will go for breakfast. Avani has to sleep. It's late night for them. Okay, bye. Put off.